హలో స్టూడెంట్స్, తెలంగాణ 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ కోర్సులోని ఫస్ట్ చాప్టర్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సర్సైజ్ 3లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ని ఈ సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. చిల్డ్రన్, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే మనం లాస్ట్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ని తప్పకుండా అర్థం చేసుకుని ఉండాలి. సో కంటెంట్ పైన క్లియర్ ఐడియా ఉంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా, ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, ప్లీజ్ గో త్రూ ప్రీవియస్ వీడియోస్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ఎవ్రీ సెంటెన్స్ని చదువుతూ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోండి. రైట్, లుక్ అట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ రేషనల్ నంబర్స్ ఇన్ దేర్ డెసిమల్ ఫార్మ్. రేషనల్ నంబర్స్ అంటే తెలుసు కదా డెఫినేషన్, నంబర్స్ విచ్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. p/q ఫామ్ లో రాయగలిగిన నంబర్స్ అన్నిటిని మనం రేషనల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం. ఈ రేషనల్ నంబర్స్ ని డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో రాయాలంట. అండ్ ఆల్సో స్టేట్ విచ్ ఆర్ టర్మినేటింగ్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ ఫార్మ్. ఒక్కసారి మనం కాన్సెప్ట్ ని గుర్తు తెచ్చుకుందాం. సో ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎనీ నంబర్ విచ్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q ఈజ్ నోన్ యాజ్ రేషనల్ నంబర్. రేషనల్ నంబర్ సెట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ Q. రీజన్ ఏంటి అంటే రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కోషియంట్ నంబర్స్. దట్స్ వై వీ కెన్ డినోట్ ద సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్ విత్ ద లెటర్ Q. అండ్ ఈ p/q ఫామ్ లో ఉండేటువంటి నంబర్స్ ని ఎయిదర్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ లేదా నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ గా రాసుకోవచ్చు. నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రికరింగ్ డెసిమల్స్. ఓకే, ఎప్పుడు ఒక డెసిమల్ నెంబర్ టర్మినేట్ అవుతుందంటే ఇఫ్ డినామినేటర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 powers ఆర్ 5 powers ఆర్ 2 and 5 powers. ఈ p/q ఫామ్ లో డినామినేటర్ q ఉంది కదా, ఈ q ని కంప్లీట్ గా 2 powers లో రాయగలగాలి, లేదా కంప్లీట్ గా 5 powers లో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే కంప్లీట్ గా 2 and 5 అనే ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే రావాలి. అప్పుడు ఆ రేషనల్ నెంబర్ టర్మినేట్ అవుతుంది, అంటే డివిజన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఆ డివిజన్ ప్రాసెస్ లో రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా అదర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయనుకోండి డినామినేటర్ లో, దట్ విల్ బి నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ లేదా నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్. వాటి గురించి మనకు ఈ నెక్స్ట్ రోమన్ లో ఉంది, డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్ అంతటిని మనం లాస్ట్ సెషన్ లో మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, లుక్ అట్ ప్రాబ్లమ్స్ నౌ. నెంబర్ 1, 3/8 అన్నారు. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈ 3/8. 3/8 ని డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో రాయాలి. నెంబర్ 1, 3/8. గివెన్ రేషనల్ నెంబర్ ఈస్ 3/8. నార్మల్ డివిజన్ చేయటమే. సో 3 ని 8 తో డివైడ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 8 టేబుల్ తో డివైడ్ అవ్వదు కాబట్టి టేక్ 0.0. 8 3s 24, 8 4s 32. 32 అనేది లార్జ్ నెంబర్ కాబట్టి 8 3s 24 and remainder is 6. Here we can take another 0. 8 7s 56, 8 8s 64. 64 అనేది గ్రేటర్ నెంబర్ కాబట్టి 7 times 8 7s 56. So remainder is 4. We can take another 0. 8 5s 40. Here remainder is 0. So 3/8 ని మనం డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో రాసినట్టయితే 0.375. It is a terminating decimal. Hope you understood. నార్మల్ డివిజన్ చేసాం అంతే. సెకండ్ నెంబర్ ఏంటి? 229/400 అన్నాడు. నెంబర్ 2, 229 divided by 400. I'll do one thing. 229 divided by 4 into 100 గా రాసుకుంటాను. ఆ డినామినేటర్ ని 400 ని 4 into 100 గా రాశాను. సో డినామినేటర్ లో 10 100 1000 ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ టేక్ డెసిమల్ ప్లేస్ కదా. సో I'll do division of 229 with only 4 తో డివైడ్ చేసి తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ తీసుకుంటాను.
299 ని 4తో. 4 sevens 28, remainder is 1, 9. 4 fours 16, remainder is 3. We can take decimal point and take 0 here. 4 sevens 28 again. 4 sevens 28, remainder 2. 4 fives 20. సో యాక్చువల్గా 299 ని 4తో డివైడ్ చేస్తే ఓన్లీ 74.75. ఇంకా డినామినేటర్ 100 ఉంది కదా, చూడండి 299 డివైడెడ్ బై 4 into 100. ఫస్ట్ ఈ డివిజన్ చేసామంటే వి విల్ గెట్ 74.75 డివైడెడ్ బై 100. అలాగే నోట్ చేద్దాం. అగైన్ డినామినేటర్ లో 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డెసిమల్ పాయింట్ అనేది 2 places లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 0.7475. దిస్ ఈస్ డెసిమల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్. లేదు మేము డైరెక్ట్ గా 400 అనే నెంబర్ తో చేస్తామంటే చేయండి, నో ఇష్యూ. క్లియర్? థర్డ్ నెంబర్ చూడండి, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడు, 4 1/5 అని ఇచ్చాడు. దాన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 4 1/5. ప్రొసీజర్ ఐడియా ఉంది కదా. ఈ హోల్ నంబర్ ని డినామినేటర్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. 4 5s are 20, 20 plus 1 21. సో న్యూమరేటర్ ఈస్ 21 divided by 5. సో నార్మల్ డివిజన్ చేస్తూ దాన్ని డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో రాదు. 21 5. 5 4s 20, remainder is 1. Take decimal point, we can take 0 here. 5 2s are 10. So what is answer అంటే 4 1/5 ని డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో రాస్తే it is 4.2. Simple question. What about fourth number? Number 4, 2/11 అన్నాడు. 2 divided by 11. 2 ని 11 తో డివైడ్ చేద్దాం. డివిజన్ చేద్దాం 11 తో. 2 will not go in 11 table, so take 0.0 here. 11 1 is 11, remainder is 9. We can take another 0. 11 8s are 88, remainder is 2, 0. 11 1s 11, 9 0. 11 8s 88, 2 and so on. It repeats అన్నమాట. నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అన్నమాట. సో 2/11 ఇదేమవుతుందంటే 0.181818 and so on. దీన్నే షార్ట్ ఫామ్ లో 0.18 బార్ అని రాయొచ్చు. ఈ బార్ ప్లేస్ చేసాం కదా, ప్లేస్ చేసినటువంటి పార్ట్ ని పీరియడ్ అని, ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో ఆ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ని పీరియాడిసిటీ అని పిలుస్తాం. ఆల్రెడీ మనం 8th and 9th క్లాసెస్ లో దాని గురించి డీటెయిల్ గా చూసాం. రైట్. ఫిఫ్త్ నెంబర్ 8 divided by 125 అన్నారు. 8 divided by 125. సో దీన్ని కూడా నార్మల్ డివిజన్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదంటే డూ వన్ థింగ్, ఈ డినామినేటర్ 125 ని 100 or 1000 or 10,000 లోకి మార్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. 125 ని ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 1000 అవుతుంది. యాక్చువల్ గా 125 అఫ్ కోర్స్ నార్మల్ డివిజన్ చేయొచ్చు. 8 ని 125 తో నార్మల్ డివిజన్ చేయొచ్చు. అలా ఈ రెగ్యులర్ గా ఈ డివిజన్స్ ఎలా చేసామో దాన్ని కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే 125 ని 1000 గా మార్చుకోవచ్చు. చూడండి, 125 2s 250 కదా, 125 4s 500 కదా, దీన్ని డబుల్ చేద్దాం. 125 8s 1000. సో 125 ని 8 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ 1000. అంటే డినామినేటర్ 1000 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్ హియర్. 8 divided by 125 లో బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ని 8 తో మల్టిప్లై చేస్తా. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 64 divided by 1000. సో డినామినేటర్ లో 3 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వి కెన్ టేక్ 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఇలా 460.0. So it's a decimal number. Decimal form is 0.064. చాలా సింపుల్. మనం ఆ డినామినేటర్ చూడగానే ఆ థాట్ రావాలి. ఈవెన్ ఇది కూడా అంతే. 5 ఉంది కదా, 5 ని 100 గా మార్చుకోవచ్చు 20 తో మల్టిప్లై చేస్తే. ఆర్ సింపుల్ గా 10 గా మార్చుకోవచ్చు కదా 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే. న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని 2 తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో 21 divided by 5,
2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ 42 డివైడెడ్ బై 10. డినామినేట్లో 1 0 ఉంది కాబట్టి డెసిమల్ ప్లేస్ 1 డెసిమల్ అలా ఉంటుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ రోమన్ ఈజ్ ఓవర్. సెకండ్ రోమన్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి. వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ డివిజన్. ఇప్పటి వరకు మనం డివిజన్ చేసాం, ఈసారి మనం డివిజన్ చేయకుండా స్టేట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ రేషనల్ నంబర్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఫార్మ్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ ఫార్మ్. ఇక్కడ రేషనల్ నంబర్స్ ఇచ్చారు కదా, ఈ రేషనల్ నంబర్స్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్సా నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్సా చెప్పాలి వితౌట్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్చువల్ డివిజన్. సో దానికోసమే ఇందాక మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఏదైనా ఒక రేషనల్ నంబర్ లో p/q లో ఇఫ్ డినామినేటర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 2 powers and 5 powers ఎక్స్క్లూజివ్లీ, ఇవి మాత్రమే ఉండాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఉంటే కంప్లీట్ గా 2 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు, లేదా 5 ఉండొచ్చు, లేదా 2 and 5 రెండు ఉండొచ్చు. అదర్ దాన్ దీస్ వేరే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందంటే అది నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. చూద్దాం. లుక్ అట్ ఫస్ట్ వన్, 13 డివైడెడ్ బై 3125 అన్నాడు. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ ని మెన్షన్ చేయండి. నెంబర్ 1, 13 డివైడెడ్ బై 3125. Here you don't consider numerator. Numerator తో పనే లేదు. థింక్ అబౌట్ ఓన్లీ డినామినేటర్. డినామినేటర్ ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ 5 తో డివైడ్ అవుతుంది ఇది. 5 6 30. 31 లోంచి 30 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 ఉంటుంది. బిసైడ్ 2 12. 5 2 10. 5 5 25. సో ఓవరాల్ గా 3125 ని 5 తో డివైడ్ చేస్తే 625 వచ్చింది. మళ్ళీ 5 తోటే డివైడ్ అవుతుంది. సో 5 1 is 5, 5 2 10, 5 5 25. అగైన్ 5 తోనే డివైడ్ అవుతుంది. 5 2 10, 5 5. సో అగైన్ 5 తోనే డివైడ్ అవుతుంది. సో 13 డివైడెడ్ బై 3125. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 13 డివైడెడ్ బై 5 to the power of 4 గా రాసుకోవచ్చు. సో డినామినేటర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 5 powers. ఓన్లీ 5 అనే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరే వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ అ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. హియర్ ఆ సెంటెన్స్ రాయండి. హియర్ డినామినేటర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ in 5 powers. So it is a terminating decimal. అది టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. క్లియర్? రైట్. సెకండ్ నెంబర్ చూద్దాం. నెంబర్ 2 ఏంటి? 11 డివైడెడ్ బై 12 అన్నాడు. 11 డివైడెడ్ బై 12. Again, think about only denominator. Denominator ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. 2 6 12, 2 3 6. సో 11 డివైడెడ్ బై 12 ని 11 డివైడెడ్ బై 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3 పవర్ 1 గా రాసుకోవచ్చు. డినామినేటర్ ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 2 స్క్వేర్ ఇంటూ, ఇక్కడ ఓన్లీ 2 పవర్స్ రావాలి అండ్ ఓన్లీ 5 పవర్స్ రావాలి, లేదా 2 and 5 పవర్స్ రావచ్చు. బట్ అదర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది 3 అనేది. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. హియర్ డినామినేటర్ హ్యాస్ 3 యాజ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్. 3 అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఇక్కడ, ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో 11 by 12 is a non-terminating recurring decimal. ఇది non-terminating recurring decimal అవుతుంది. Hope you understood. Right. Third number చూద్దాం. 64 divided by 455. Number 3. 64 divided by 455. What we have to do here? డినామినేటర్ ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. 455. సో 4th 5th 5 9s are 45, 5 1s. నెక్స్ట్ 13 టేబుల్ తో డివైడ్ అవుతుంది, లేదా 7 టేబుల్ తో డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, 7 13s 91. సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ డినామినేటర్ 455 అనేది
ఇలా రాస్తున్నాం 5 into 7 into 13. Same sentence. Here denominator has 7 and 13 as its factors. Only 5 లేదా only 2 ఉంటే no problem. Terminating decimal. అవి కాకుండా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయంటే నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏం రాస్తాం? హియర్ డినామినేటర్ హ్యాస్ 7 and 13 యాజ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్స్. దానికి ఫ్యాక్టర్స్ గా ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. క్లియర్? ఆ సెంటెన్స్ రాయాలి. నంబర్ 4 చూద్దాం. 15 divided by 1600 అన్నాడు. 15 divided by 1600. డినామినేటర్ ని తీసుకోండి. 1600 2 టేబుల్ తో డివైడ్ అవుతుంది కదా. 2 8 16 0 0 2 400s 2 200s 200s 2 50s 2 25s 5 5s. సో 15 by 1600 లో డినామినేటర్ ని కంప్లీట్ గా 2 and 5 పవర్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 2 to the power of 6 into 5 square. Here denominator has only 2 and 5 as its factors. So it is a terminating decimal. ఆ సెంటెన్స్ రాయాలి. మీరు వీడియోని రిపీట్ చేసి ఆ సెంటెన్స్ నోట్ చేసుకోండి. రైట్. 5th one, నంబర్ 5 ఏంటి? 29 divided by 343. 29 divided by 343. సో 343 ని మీకు చూడగానే ఐడియా రావాలి. క్యూబ్స్ స్క్వేర్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. 343 is the cube of 7. 7 cube అనమాట. సో 7 తో 7 4s 28, 6 ఉంటుంది, 7 9 63 అండ్ హియర్ 7 7s. సో 29 by 343 ని 29 by 7 క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్ హ్యాస్ 7 as its factor. So it is a non-terminating recurring decimal. Next, 6th number. ఏంటది? 23. దీనికి సొల్యూషన్ ఇక్కడే రాసేద్దాం. ఆల్రెడీ డినామినేటర్ ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసేసారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే హియర్ డినామినేటర్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 and 5 యాజ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్స్. సెంటెన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆల్రెడీ చేసేసారు. ఏం సెంటెన్స్ రాయాలంటే ఇది. హియర్ డినామినేటర్ హ్యాస్ 2 and 5 యాజ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇట్ ఈస్ అ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇక్కడ కూడా అంతే. హియర్ డినామినేటర్ హ్యాస్ 7 యాజ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్. 7 కూడా ఫ్యాక్టర్ గా ఉంది. అఫ్ కోర్స్ 2 and 5 ఓకే, 7 కూడా ఫ్యాక్టర్ గా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఓన్లీ 2 కానీ 5 కానీ 2 and 5 కానీ ఉండొచ్చు, వేరే ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు. 9 by 15 అన్నాడు. దీన్ని మనం డినామినేటర్ ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. ఓకే, 15 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 3 5s are 15. సో 9 by 15 ని ఈజ్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, 5 తో పాటు 3 కూడా ఫ్యాక్టర్ గా ఉంది. సో ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటే కాదు. బీ కేర్ఫుల్. ఈ 3 న్యూమరేటర్ లో 9 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 3 1s 3 3s. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్నే మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆర్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అని పిలుస్తాం. అంటే డినామినేటర్ లో 3 అనే ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది ఓకే, బట్ అది న్యూమరేటర్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ 5 అనేదే ఫ్యాక్టర్, వేరే ఫ్యాక్టర్స్ లేవు. సో ఇట్ ఈస్ అ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. క్లియర్? ఇక్కడ హియర్ డినామినేటర్ హ్యాస్ 5 యాజ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇట్ ఈస్ అ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. 7th చూద్దాం. 7th ఏది? సో దిస్ ఈజ్ 7th, దట్ ఈస్ 8th అమ్మా. 9th చూడండి, 36 divided by 100 అన్నాడు. 9th సారీ, దిస్ ఈజ్ 7th. 8th ఇది 9th. 36 divided by 100. క్లియర్ గా 100 కి ఫ్యాక్టర్స్ 2 and 5 మాత్రమే, వేరే ఫ్యాక్టర్స్ రావు. చేద్దాం. 100 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఓకే, 36 by 100 can be expressed as 36 by 2 square into 5 square. Here denominator has only 2 and 5 as its factors. So it is a terminating decimal.
నెక్స్ట్ నెంబర్ చూస్తే లాస్ట్ వన్ 77/210. దీన్ని కూడా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 77 డివైడెడ్ బై 210. సో డినామినేటర్ 210 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. 7 3 21, 0. సో 3 10s, 2 5s. ఇదే కదా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో 77 ని 11 into 7 డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ 210 ని 7 into 3 into 2 into 5 రాసుకోవచ్చు. 7 gets cancelled. సో ఫైనల్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఈస్ 11/3 into 2 into 5. ఈజ్ దిస్ ఎ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటే డెఫినెట్లీ నాట్. ఎందుకు? 3 అనే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఇక్కడ సెంటెన్స్ రాస్తాం, డినామినేటర్ హ్యాస్ 3 యాజ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్, సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్. అలా క్లియర్? హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఈవెన్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దీనికి రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి. టర్మినేటింగ్, నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ కి రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. చిల్డ్రన్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ, ప్లీజ్ గో త్రూ కాన్సెప్చువల్ వీడియోస్ ఫస్ట్. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి, తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం వెరీ వెరీ ఈజీ. ఎప్పుడు కూడా కంటెంట్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.